to wear your uniform. رقم 1 يجب أن ترتدوا الزي الرسمي. Number 2 you have to sit in a correct way. Your back must be straight. Don't bend your neck. And you have to put your device in front of you on a table or a desk. لازم تكون جلستنا بصورة صحيحة، ظهرنا مستقيم، ما نحني رقبتنا، الجهاز يكون مثبت أمامنا على طاولة أو رحلة. Don't hold it all the session. لا تظلون ماسكين الجهاز طول الجلسة، ثبتوه بمكان ما. Number 4 don't speak without permission. ما نتحدث بدون إذن. Now, before we start our session, let's listen carefully and pay respect to the national anthem. خلونا نستمع للنشيد الوطني. Thank you all. Now you can sit down. هسه تستطيعون الجلوس. شكرا للجميع. Thank you. In the previous session, we started reviewing the English letters or the English alphabets. بالدروس السابقة بدينا بمراجعة الحروف الإنجليزية starting with the first letter بداية بالحرف الأول which is A. Its name is A. Its sound is E. E. For example, apple. The second letter was B. Its name is B. Its sound is B. B. For example, ball. The third letter, C. Its name is C. And it can produce two sounds. ممكن أن يقدم لنا صوتين either S or K. S if it is followed by one of the three letters I, E, Y يلفظ S في حال إجا بعده أحرف I أو E أو Y. And it should be pronounced K if it is followed by any of the other remaining letters. يلفظ K في حال إجا بعد أي من الأحرف البقية المتبقية الأخرى. The fourth letter is D. D. الحرف الرابع is D. The fourth letter is D. Its name is D. Its sound is D. For example, dog, door. The fifth letter is E. E. Its name is E. Its sound is E. For example, egg. The sixth letter is F. Its name is F. Its sound is F. F. For example, frog. F. Its sound F. Frog. The seventh letter is G. الحرف رقم 7 هو حرف G. Its name is G. Its sound is G. G. For example, girl. The eighth letter is H. الحرف الثامن H. Its name is H. اسم الحرف H. Its sound is H. H. For example, hare, horse, hen. Today we will move to the ninth letter إلى الحرف رقم 9. I want you to listen to the song carefully. I'm going to ask you. You will tell me what is the ninth letter in the English alphabet. انتوا اللي راح تخبروني ما هو الحرف رقم 9. So let's listen. 1, 2, 3. Ida lived inside an icy igloo on an iceberg in the cold Antarctic seas. She didn't keep her ice cream in an icebox, 'cause the ice inside the igloo kept it cold enough to freeze. Ay, 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 ay. We sing about words that start with I. They're easy to recognize, give it a try.
Words that begin with the incredible letter I. Izzy and Irene lived on an island. They had a pet iguana that they named Ike. Izzy tried to feed Ike chocolate icing, but Irene said that the icing isn't something Ike would like. I. We sing about words that start with I. Now, who can tell me what is the 9th letter in the English alphabet? ما هو الحرف التاسع? Raise your hands. Yes, Benin Amr. Yes, Benin. Benin, what's the 9th letter? I. Excellent, Benin. Thank you. I. Its name is I. Now let's listen to its sound, how to pronounce it. Listen carefully. I. So, its name is I. Its sound is E. Its name اسمه I. Its sound is E. صوت الحرف E. This is the capital letter which we use at the beginning. هذا هو الحرف الكبير اللي نستخدمه في البداية. For example, the word ice. مثال كلمة ice. Look, it is starting with a capital I. Ahmed Sarmed, look at the screen. The word ice, كلمة ice, is starting with a capital I. بادية لنا بحرف كبير I. So this is the capital letter I which we use at the beginning. For example, the word ice. And this is the small letter. هذا هو الحرف الصغير which we use at the middle or the end. For example, the word bike. هذا الحرف الصغير I اللي نستخدمه في الوسط أو في النهاية. مثال كلمة bike. At the middle of the word bike we have a small letter I. عندنا حرف صغير I. So, its name is I. Its sound is E. This is the capital letter which we use at the beginning. For example, the word ice. And this is the small letter which we use at the middle or the end. For example, the word bike. Now let's learn how to write it in the correct way. خلونا نتعلم طريقة كتابته. First, we have to put our pencil on the first line. نضع القلم على السطر الأول. And then draw a straight vertical line. خط عمودي مستقيم. From the first line to the third line without reaching to the fourth line بدون ما نوصل للسطر الرابع. Then we have to draw a short horizontal line on the first line, خط أفقي قصير على السطر الأول, and another short horizontal line on the third line, خط أفقي آخر على السطر الثالث. لاحظ without reaching to the fourth line بدون ما نوصل للسطر الرابع. This is the capital letter I. هذا الحرف الكبير I. Now let's write the small letter. خلونا نكتب الحرف الصغير. Put the pencil on the second line. نضع القلم على السطر الثاني and then draw a straight vertical line from the second line to the third line. خط عمودي مستقيم من السطر الثاني للسطر الثالث. لاحظ. Then put a dot at the top of the letter. نضع نقطة في قمة الحرف. في بداية الحرف نضع نقطة. This is the small letter I. Without reaching to the fourth line ما يوصل لا للسطر الأول ولا الثاني. لاحظ فقط النقطة ما تصير قريبة من السطر الأول، لكن هو الخط ما يوصل، ياخذ فقط السطر الثاني والثالث. Without reaching to the fourth line لاحظ ما وصلت للسطر الرابع. Let's write examples. نكتب أمثلة. For example, the word ink. It is starting with a capital letter I. So when I write it, I should use only the first three lines. لما أكتبها أستخدم أول 3 أحرف to write the capital letter I. حتى أستخدم أول 3 أسطر لكتابة capital letter I. الحرف الكبير I. Again, the word ink. كلمة ink
It is starting with a capital letter I. باديت لي بحرف كبير I. So I have to use only the first 3 lines. استخدم فقط أول 3 أسطر to write the capital letter I. حتى أكتب الحرف الكبير I اللي تبدأ به كلمة ink. Another example, the word bike. Bike. On the middle of the word bike, I have a small letter I. So I have to write it from the second line to the third line. أكتبه من السطر الثاني للثالث. Without reaching to the fourth line, ما أوصل للسطر الرابع. Neither the first line ولا السطر الأول. Now I want you to open your copybooks and start to write. أريدكم تفتحون دفاتركم. Write the letter with the examples just 3 times. تكتب لي الحرف مع الأمثلة فقط 3 مرات. نكرر الحرف 3 مرات والمثال 3 مرات. Hurry up. I want you to write as fast as you can. Very good, Ahmed. Excellent. Very good, Kauthar. Thank you. Hurry up. So this is the 9th letter in the English alphabet. هذا هو الحرف التاسع من الحروف الإنجليزية. Its name is I. اسم الحرف I. Its sound is I. صوته I. This is the capital letter I which we use at the beginning. نستخدمه في البداية. For example, the word ink. It is starting with a capital letter I. So when we write the word ink, we have to write the capital letter I just on the first 3 lines. فقط على الأسطر الثلاثة الأولى. And we also learned how to write the small letter N. أيضا تعلمنا طريقة كتابة الحرف الصغير N just from the second line to the third line without reaching neither to the first line nor the fourth line. ما نوصل لا السطر الأول ولا الرابع. We also learned about the letter K. أيضا تعلمنا عن الحرف K. And we have to write it from the first line to the third line من السطر الأول للثالث. Another example is the word bike. We learned how to write the capital letter B on the first 3 lines. تعلمنا كيفية كتابة الحرف capital B على الأسطر الثلاثة الأولى. والآن تعلمنا how to write the small letter I from the second line to the third line without reaching to the first line nor to the fourth line. ما أوصل لا السطر الأول ولا السطر الرابع. K تعلمناه previously. And the small e, we also learned how to write it just from the second line to the third line فقط من السطر الثاني للثالث. If you finish your writing, just unmute and tell me that you have done. Tell me that you have finished or you. Excellent, very good, Hassan Ali. Thank you. I have done. Very good. Very good, Hassan. I have done. Very good. Okay. Now let's move to the 10th letter in the English alphabet. Let's move to the 10th letter of the English alphabet. خلونا ننتقل للحرف العاشر من الحروف الإنجليزية. First, I want you to listen carefully to the song to be able to tell me what is the 10th letter. I want you أريدكم تستمعون بعناية لهذه الأغنية حتى أنتوا تقدرون تخبروني ما هو الحرف رقم 10. 1, 2, 3. So now who can tell me what is the 10th letter of the English alphabet? ما هو الحرف رقم 10؟ جنة علي. Yes, جنة.
ما هو الحرف رقم 10 من الحروف الإنجليزية جنة علي؟ Unmute yourself. نعم سامسي. Yes, Janet. What is the 10th letter of the English alphabet? G. ما هو الحرف العاشر؟ G. J. J. Thank you, Jannat Ali. The 10th letter of the English alphabet is J. J. Its name is J. Its name is J. اسم الحرف J. Now let's listen to its sound. خلونا نستمع الصوت and how to pronounce it. So its name is J. اسم الحرف J. Its sound is J. J. Its sound is J. صوت الحرف J. When you want to read a word starting with a letter J, لما تريد تقرأ كلمة تبدأ بحرف J, don't use its name. لا تستخدم اسم الحرف, نستخدم its sound, صوت الحرف J. J. So its name is J. Its sound is J. J. This is the capital letter which we use at the beginning. For example, the word jolly. Jolly. Look at the word jolly. It is starting with a capital letter J. قد يأتي بحرف كبير J. And this is the small letter which we use at the middle or the end. This is the small letter which we use at the middle or the end. For example, orange juice. Orange juice. Now let's learn how to write it in the correct way. خلونا نتعلم طريقة كتابة الحروف بالطريقة الصحيحة. First, let's write the capital letter J. خلونا نكتب الحرف الكبير J. We have to put the pencil on the first line. نضع القلم على السطر الأول and then draw a vertical straight line. خط مستقيم عمودي يا جنى from the first line to the Jana Riyadh, look at the screen please. Again. So now let's learn how to write the letter in the correct way. خلونا نتعلم طريقة كتابة الحرف بالطريقة الصحيحة. First we have to put the pencil on the first line. نضع القلم على السطر الأول and then draw a short horizontal line. خط أفقي قصير on the first line بهذا الشكل. خط أفقي قصير على السطر الأول. And then go down and draw a straight vertical line. انزل للأسفل وأرسم خط عمودي مستقيم من السطر الأول to the third line إلى السطر الثالث. Then bend it from the end. احني من النهاية without reaching to the fourth line بدون ما توصل للسطر الرابع. This is the capital letter J. هذا الحرف الكبير J. Now let's write the small letter. خلونا نكتب الحرف الصغير. جنى رياض, look at the screen please. Put down your pencil. ضعي القلم جانبا. أحمد سلمت, put down your pencil. Look at the screen. Now let's write the small letter. Put the pencil on the second line. نضع القلم على السطر الثاني. And then go down, draw a straight vertical line from the second line to the fourth line. ارسم خط عمودي مستقيم يا سيف من السطر الثاني إلى السطر الرابع. لاحظت without reaching to the first line ما وصل للسطر الأول. Then bend it from the end. أيضا نحني من النهاية. But instead of بدلا من draw a short horizontal line. بدل ما أرسم خط أفقي قصير, you have to put a dot at the top of the letter. تضع نقطة في قمة الحرف. This is the small letter J. هذا الحرف الصغير J. Again. راح أعيده حتى تنتبهون وتعرفون طريقة كتابته. Put the pencil on the first line. نضع القلم على السطر الأول. Draw a short horizontal line on the first line. نرسم خط أفقي قصير على السطر الأول. Then go down and draw a straight vertical line. نرسم خط عمودي ننزل إلى أسفل ونرسم خط عمودي مستقيم from the first line to the third line إلى السطر الثالث. Then bend it from the end. أحنيه من النهاية without reaching to the fourth line بدون ما أوصل للسطر الرابع. This is the capital letter J. هذا الحرف الكبير J. Now let's write the small letter.
Put the pencil on the second line. نضع القلم على السطر الثاني. Draw a straight vertical line. خط عمودي مستقيم from the second line to the fourth line. Bend it from the end. أحني من النهاية. But instead of draw a short horizontal line at the top of the letter, بدلاً من أن أرسم خط أفقي قصير في قمة الحرف, put a dot at the top of the letter. أضع نقطة على الحرف بدلاً من الخط الأفقي. This is the small letter J. Now let's write examples. خلونا نكتب أمثلة. For example, the word juice. Juice. Juice تعني عصير. Juice. Another example, orange juice. Orange juice. Okay. Now I want you to open your copybooks. افتحوا دفاتركم and write the letter with the examples just 3 times. اكتبوا لي الحرف مع الأمثلة فقط 3 مرات. Hurry up. When you finish writing, just unmute and tell me I have done or I have finished. When you I have done. Excellent, very good. I have done. Very good. Thank you. I have done. Excellent. I have done. Very good. I have done. Very good. أنا مخلصتها. Very good. ما نقول انخلصتها. أنا من قبل الدرس مكملته. Very good. من قبل الدرس. Very good, Danny. أنا كاتبته. Very good. Okay. They have you done? Okay. Take your time. اخذي وقتك ضي. كملي كتابة. بعضنا يا تلاميذ كاتبي لأن كنا بغير شعبة وبعضنا بعدنا ما كاتبي لأن هسه انضمينا سوية فأكو شوية فروقات بيناتنا حتى الكل يصير سوا. إحنا اللي كاتبين نراجع. This is the 10th letter of the English alphabet. هذا الحرف العاشر من الحروف الإنجليزية. Its name is J. اسم الحرف J. Its sound is J. J. صوت الحرف J. For example, the word jelly. Jelly. Another example is the word orange juice. Orange juice. Hurry up, please. Write as fast as you can. Don't forget you have to write your names on the chat. لا تنسون تكتبون أسماءكم على الشات. بنهاية الجلسة آخذ الحضور. كوثر، لامار، turn on your cameras. افتحوا لي الكاميرا. تلاميذ نتعود كاميراتنا دائما تكون مفتوحة. أريد أشوف your uniform, your books, your sitting. أريد أشوف جلستكم، اليونيفورم مالتكم، كتبكم. Very good. I have done. Very good, Vai. Very good. Excellent. Thank you. Now let's move to the 11th letter of the English alphabet. Nancy, I have done. I did it. Very good. Thank you all. Now let's move to the 11th letter of the English alphabet. خلونا ننتقل للحرف رقم 11 من الحروف الإنجليزية. Very good, غياث. Excellent. Let's listen to the song first about the 11th letter. خلونا نستمع أول شي للأغنية حول الحرف الرقم 11. Tamara, why you're not wearing your uniform? ليش ملابسة الزي الرسمي يا تمارا؟ Okay, 1, 2, 3.
So, who can tell us what is the 11th letter of the English alphabet? Raise your hands. Raise your hands. Yes, Hassan Ali. Hassan, what is the 11th letter of the English alphabet? K. Excellent, Hassan. Thank you. Its name is K. Its sound. Let's listen to its sound. خلونا نستمع لصوت الحرف or how to pronounce it. So, its name is K. Its sound is K. K. Its name is K. Its sound K. K. اسم الحرف K. صوته K. K. This is the capital letter K which we use at the beginning. هذا هو الحرف الكبير K اللي نستخدمه في البداية. For example, the word kite. Kite. This is the small letter which we use at the middle or the end. For example, baker. Baker. Baker تعني خباز. So, this is the capital K which we use at the beginning. For example, the word kite. And this is the small letter which we use at the middle or the end. For example, baker. Baker. Okay, now let's learn how to write it in the correct way. خلينا نشوف طريقة كتابة الحرف بالطريقة الصح. First, we have to put the pencil on the first line. نضع القلم على السطر الأول. Go down and draw a straight vertical line. انزل إلى الأسفل وأرسم خط عمودي مستقيم from the first line to the third line without reaching to the fourth line. ما أوصل للسطر الرابع. بعدها شنو أسوي؟ Then draw a So, first put the pencil on the first line. Put the pencil on the first line. Go down and draw a straight vertical line from the first line to the third line. خط عمودي مستقيم من السطر الأول للثالث. Without reaching to the fourth line. بدون ما أوصل للسطر الرابع. بعدها شنو أسوي؟ Put the pencil on the second line. ضع القلم على السطر الثاني and draw a slanting line خط مائل from the second line to the first line من السطر الأول من الثاني للأول. بعدها شنو أسوي؟ Another slanting line خط مائل آخر from the second line to the third line للسطر الثالث. This is the capital letter K. هذا هو الحرف الكبير K. Now let's try the small letter. خلونا نرسم الحرف الصغير. First we have to put the pencil on the first line. نضع القلم على السطر الأول. Then we have to go down and draw a straight vertical line. أنزل للأسفل وأرسم خط عمودي مستقيم from the first line to the third line من السطر الأول للثالث. بعدها شنو أسوي؟ We have to put the pencil between the second line and the third line. بين السطر الثاني والثالث. And then we have to draw two slanting lines. The first line up to the second line. خطين مائلين. الأول إلى السطر الثاني. And another one وخط آخر slanting line to the third line. خط آخر إلى السطر الثالث without reaching to the fourth line. ما أوصل للسطر الرابع. This is the capital letter and this is the small letter. Now let's write examples. خلونا نكتب أمثلة. For example, the word kite. Kite. كلمة kite. It is starting with a capital letter K. باديت لي بحرف كبير K. So I have to write it just on the first three lines. اكتبها فقط على الأسطر الثلاثة الأولى. The small letter I. We have learned how to write it. تعلمنا كيفية كتابته. T. We will learn it. راح نتعلمه. الإي تعلمناه سابقا. We learned it previously. تعلمناه سابقا. Another example is the word skirt. Skirt. مثال آخر كلمة skirt. So, at the middle of the word skirt we have a small letter K. في وسط كلمة skirt لدينا حرف صغير K. أيضا نكتبه من السطر الأول للثالث. لكن الخطين المائلين يكونون بين السطر الثاني والثالث. الكابيتال يكونون الخطين المائلين كبيرات يكونون
أكبر حجمهم من السطر الأول يوصلون للثالث، لكن السمول K يكونون بين الثاني والثالث. Now open your copybook، افتحوا لي دفاتركم and start to write the letter with the examples just 3 times. الأحرف مع الكلمات 3 مرات. I want you to write the capital letter and the small letter, not just the capital one. أريدك تكتب الكبير والصغير، مو فقط الحرف الكبير. So this is the 11th letter of the English alphabet. هذا هو الحرف الرقم 11 من الحروف الإنجليزية. Its name is K. اسم الحرف K. Its sound K. K. صوت الحرف K. K. We learned how to write it. تعلمنا كيفية كتابته. And we had examples. أخذنا أمثلة أيضا. For example, the word kite and the word skirt. Very good, Lay. Excellent. Thank you, Lay. Very good. She has done. If you have finished your writing, just unmute yourself and tell me that you have done or you have finished. I finished. Very good. I have done. Very good. I have done. Thank I you. have done. Very good. Thank That's you. I have done. Excellent. Hamid. So time's up. We have to end our session. انتهى وقت جلستنا. لازم ننهي جلستنا. Thank you all for joining our session and I hope to see you soon. So now Goodbye. 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 Goodbye.